come back home. Now, I'm saying this, I'm telling you this story. The fact that somebody actually implied that something was going to happen to our people. Ndababwira ibyo twanyuzemo. Ndabibutsa umuntu wavuze ati hari ikizaba kuri bene wanyu. Avuga ati nubwo mwafata Kigali ntimuzasanga bene wanyu bakiriho. Ibyo bihura n'amateka y'ibyaje kubaho. Nkavuga nti ubutumwa yatangaga bwari ubwo. Ni ikimenyetso cy'ibyarimo bitegurwa. Noneho hari ibiriho ubu. Reka mvuge ibibazo bitari kure y'umupaka wacu kandi biriho ubu. And I will bring up, you know Rwanda has had many problems in the region, and especially with the Congo. For all these years, actually, we said we are here 32 years, almost all the 32 years have problematic. Murabizi, u Rwanda rwagize ibibazo byinshi muri aka karere bifite aho bihuriye na Congo by'umwihariko. Bimaze imyaka myinshi, navuga nk'imyaka 32 turaha. Iyo urebye amateka y'iki kibazo, ugahera ku bagize uruhare muri jenoside bagahungira Congo, tunibuke ko nko mu byumweru 2 bishize, ubwo twari mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe na Unity Club ikabera hano turi, hari abantu banyuze muri ayo mateka mbabwire, bari mu buyobozi bwa FDLR. Umwe muri bo wari wicaye hano imbere yaduhaye ubuhamya bubisobanura neza, kuko n'umwe mu babibayemo babigizemo uruhare. Ntiyavugaga inkuru mbarirano, yavugaga ibyo yabayemo. Yatubwiye ahantu hose yageze muri Congo, abayobozi baho bakoranaga bya hafi, ndetse n'abagenzi be binjijwe mu gisirikare no mu zindi nzego z'ubuyobozi muri Congo. Yabavugaga mu mazina. Yatubwiye uko yagiye no mu Burundi n'ibyo yahakoreye byose, yewe n'amazina y'abantu bari inyuma y'ibikorwa runaka. Yatubwiye abakiriyo, abahavuye n'ibindi bakoze. Integrated in the armies and other institutions in the Congo, and he named them by names. He told us the story of even how he went to Burundi and everything he did there, and the names of people who did what, who are still there, who left, or who died or something. He's an encyclopedia on this. Ni igitabo cy'amateka. And he actually, ni umwe mu babibayemo. Abari hano barabyiboneye n'abandi babikurikiye kuri televiziyo. Saw it on television. And he has notebooks, he has pictures, he has evidence, etc. But forget about all that. Afite amakayi, yafashe amafoto, yabitse ibimenyetso. Ariko ibyo birirengagizwa. Hari indi nkuru bahimba. Yanatubwiye ukuntu ingabo za Loni ziri hariya ari umufatanyacyaha. Bakoranye n'abashinzwe kubungabunga amahoro, bafatanya gucuruza zahabu, imbaho, umusaruro w'ubuhinzi. Yatubwiye amazina y'abantu, ahantu n'ibyo bikorwa bikorerwa. Nubwo hari ibyo bimenyetso, kugeza na n'ubu uzumva hari abavuga bati muracyavuga FDLR. FDLR ntibaho. Hari abitwa inzobere za Loni, itsinda ry'inzobere, baravuga bati FDLR ntibaho. N'abagize ngo bemeje ko ihari bayifata nk'akantu koroheje. Baba bagamije kwerekana ko nta kibazo iteje. Ibyo bikabaho bikazenguruka. Wajya kumva
ukumva bamwe mu bayobozi bo mu karere muri Congo n'u Burundi bagiye mu ruhame bati twe tuzifatanya n'aba mu buryo So ubu it n'ubu. goes on and on. And then some of these leaders in the region, within Congo or Burundi, they say it publicly how and on which side they are. And their intention, and even what they have said on camera, somebody will want to convince you bavuga imigambi mibisha bafite him. It's not them. n'ibyo bavuga bagafatwa amashusho. Hari uzaza akakubwira ngo nubwo wamubonye avuga biriya siwe sibo, babiterwa n'abajyanama babi. Ukababwira utari ko niwe wabyivugiye, kabone nubwo byaba byanditswe n'umujyanama. Iyo perezida bisomye, ikibazo ntikiri ku mujyanama wabyanditse, ikibazo ni perezida wabisomye. Barakomeza bakakuzungurutsa muri ibyo. Jye ndi umuntu utemera ibintu abantu bita ngo umugambi w'abantu runaka bagamije ikibi, bihisha inyuma y'abandi ngo bagere ku ntego zabo mbi. Ariko kubona abantu baza bakakubaza ikibazo kimwe imyaka n'imyaka, bakaguma ku kibazo kimwe cyangwa ikintu kimwe, ubutaha bakagaruka kikaba cya kindi, baba bagamije ko wemera ibyo bakubwira cyangwa ibyo bashaka, bakirengagiza ibimenyetso bifatika uba wabereye. Not the facts you are presenting to them. So it's really like saying, better change your mind and start seeing it like I see it. Anyway. Ni nkaho baba bakubwira bati icyiza ni uko wahindura imyumvire yawe ubona ibintu nk'uko tubibona, reka ndekere. Ariko ibyo nibyo byabyaye ibibazo tubona ubu. Ndashaka kubibutsa ibyo navuze, kandi nizera ko namwe mwabonye umwanya wo kubisuzuma neza ngo mumenye ukuri. Intambara mubona mu burasirazuba bwa Congo ntiyatangiriye mu Rwanda kandi ntiyatangijwe n'u Rwanda. But somehow the plan, I think, before, gusa nkeka ko na kera na kare habaye umugambi wo kwegeka ku Rwanda cyangwa gutuma iba ikibazo ku Rwanda. Ni umugambi wacuzwe hagamijwe guhuza amateka, bakavuga bati ibibazo byose bihari byatewe n'u Rwanda, bati u Rwanda nirwo rugomba kubibazwa. That must carry the responsibility. I think that needs somehow in your minds or whatever, or by gathering facts. Muzabitekerezeho neza, mucukumbure ibimenyetso byose. Iriya si intambara y'u Rwanda, si twe twayiteye, yewe nta nubwo abateye baturutse ku butaka bw'u Rwanda. Uko wabireba kose, mubisuzume neza, ntaho duhuriye nayo. Aha ndavuga ku buryo yadutse. Hari abaza bakabihuza n'amateka ya M23 ifite inkomoko mu bibazo byo muri 2012 byabayeho imyaka 10 bidakemuwe, byakongera guturika bati n'u Rwanda rwabiteye. Bivugwa n'abantu bamwe. Hari igihe twari Nairobi mu nama n'abakuru b'ibihugu ubwo imirwano yatukaga. Muri iyi nama nabajije Perezida Tshisekedi, namubajije nti ni gute iki kibazo cyabaye ikibazo cy'u Rwanda? How has it become? This is not anything started by us or didn't come from Rwanda. Why? Si intambara yatangijwe n'u Rwanda, nta nubwo abayitangije bateye baturutse mu Rwanda. Kubera iki? Yarajijinganyije. Naramubwiye nti ese wabuza amakuru y'uko FDLR yafashe Rucuru n'ibice biyikikije ikabikora ibikorwa bitandukanye birimo no gukusanya imisoro?
yarajijinganyije He hesitated, ageze aho said, ati yeah, narabyumvise. he has heard about it. nuko yansubije. This was his answer. naramubajije He said, so what ese FDLR ikora iki hariya, and why do you allow them to be there? And we have asked you to work with you kuki to address uyemerera kuhaguma? together. You have refused. Ni kandi twakubwiye ko nk'u Rwanda twiteguye gukorana namwe tugakemura ikibazo, ariko warabyanze. Another president Ibyo bikiri aho, umukuru w'igihugu bariya abantu barwana bahagurukiyemo bajya gutera Congo yaravuze ati abarwana bateye baturutse mu gihugu cyanjye. Iteka mbwira abantu ibi, nkababwira nti kuki iki kibazo mucyegeka ku Rwanda? Ni ikibazo cya Congo n'abaturage bayo. The people said, why did you make this Rwanda's problem? It is not Rwanda's problem, it is the problem of Congo and their own people, and it only becomes our problem when it comes to FDLR that must be sorted out. Nti ibireba u Rwanda ni ikibazo cya FDLR nacyo kigomba kubonerwa umuti. Gishobora gukemurwa na Congo cyangwa se ibihumbi by'abasirikare ba Loni bari mu butumwa bw'amahoro muri Congo. Nibagikemure bakumire FDLR ntigabe ibitero mu Rwanda. Bitabaye ibyo tuzakikemurira twebwe ubwacu. Nguko uko twisanga muri iki kibazo. To the recent things. Whatever happened in between, I try to cut a very long story short. Reka ngere ku bindi byabaye vuba. Ni inkuru ndende ngenda mbanyuriramo mu buryo buvunaguye. A lot of manipulations started happening. Habaye ibintu byinshi, bamwe bagamije kujyana ibintu mu mujyo bashaka. Umunsi umwe bati muze mu nama muri uyu murwa, tukagira Rwanda, tukaganira, tukagaragaza ikibazo n'uburyo cyakemurwa. Bati turabona iyi nzira atariyo. Ubutaha tukajya Doha, twavayo tukajya Washington, hagati aho hakazamo inama za Dar es Salaam, Nairobi. Ntaho tutageze tuganira kuri iki kibazo. Congo, or the leaders of Congo, didn't want peace. Aho hose They wanted to continue hari ikintu kimwe cyakomeje supporting kwigaragaza. FDLR against us. Abayobozi ba Congo In fact, later bashakaga on, they were gukemura joined by ikibazo some other countries, mu nzira y'ibiganiro. armies to Baranzwe n'umugambi wo gushaka gukomeza gushyigikira FDLR ngo izatere u Rwanda. Nyuma yaho hajemo n'ingabo z'ibindi bihugu. So Muribuka ibyabereye Goma, Bukavu n'ahandi. we told them, just help Ari byo twasabye deal Congo. with FDLR. Tuti mudufashe kurwanya umutwe wa FDLR. But in the Ibindi end, nta something kibazo. came up. It's like, by the way, Kera kabaye haje ikindi you should kintu. also, it's like, even No muri now iki when gihe we talk tuvuga about ibirebana no gukuraho moving ingamba defensive z'ubwirinzi z'u measures Rwanda, and so on and so nza no kugarukaho mu kanya. later. Baravuga bati ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri They Congo. say Rwandan troops must Tugiye pull out kuba of Congo and so on. And so we say yes. You know, for many of these people who pretend, they actually, by that, they mean that even M23 will be pulled back into Rwanda. Abantu bishushanya bakaza bakavuga bati ahubwo na M23 igomba kuva aho yafashe ikajya mu Rwanda. Receiving M23 here. Niwo mugambi bafite. Now, Bumva ko tugomba kwakira M23 mu Rwanda. whether Ni ibintu birimo impaka z'urudaca. and how Ubwo ikibazo noneho kibaye ngo ese or not. abagize M23 n'abaturage ba Congo Another story now. cyangwa se abayo. I always tell them, no, this Ni is a story aho that bizenguruka doesn't ubu. involve me because Nkababwira nti ibyo sinabijyamo how kuko whatever happened uko in babaye Congo abanyekongo and between Congo and Rwanda cyangwa as of those ibyabayeho years, kera I was hagati not y'u Rwanda na Congo So, mu myaka I yashize, don't know. I sinzi cannot be uko asked byaje kuko ntari impari. to answer for colonial times. Ntiwangerekaho ibibazo bifite inkomoko mu gihe cy'ubukoroni. Sinari impari. Not there. U Rwanda nta ruhare rwabigizemo.
And Rwanda is not responsible. ubwo hakaza Now we go ibiheruka twagiyemo i Washington. the last thing we went to when you went to Washington, and which the whole process has resulted into sanctioning Rwanda, sanctioning Inzira y'amahoro ya Washington nayo yahindutse gufatira ibihano u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, mbese ibihano byabaye ibihano. Hari aho ugera ukababwira uti mumpe akanya gato nsobanuze, uti ibi ni ibiki, yewe nta mwanya bafite wo kumva ibyo u Rwanda ruvuga, ni ibihano gusa gusa. Bati ibyo tuvuze nta bindi n'ibyo tugiye gukora. Habura amezi ngo tujye gusinya amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza. Twabahaye amakuru ko Uvira ishobora kubamo ikibazo, kuko hari ingabo nyinshi zavaga mu Burundi zerekeza muri kariya gace. The Congolese army and what they intended to do and so on and so forth. We gave them everything. They know it. You can't deny it. It is Twababwiye imigambi y'ingabo za Congo, twabahaye amakuru yose yarakenewe, barabizi ntibabihakana kuko twabibahaye mu nyandiko. let's frame it Ubwo Uvira yafatwaga bashatse ko babigereka ku Rwanda Rwanda ngo rwakoze igisa no gutuka Perezida Trump, bati rwanze kubahiriza amasezerano ya Washington, bati rwubahutse abakomeye. and defying Washington and disrespectful. They didn't. Bati u Rwanda nirwo nyirabayazana y'ifatwa rya Uvira. Twababwira tutariko twabahaye amakuru agaragaza ibyendaga kuba Uvira na mbere y'amezi 2 ngo hasinywe amasezerano ya Washington. Tuti ni gute mwabituziza? Mbere nibwiraga ko inzira bari bazanye izakemura ikibazo nk'uko babivugaga. Bashakaga kubanza gukemura ikibazo cya politiki hagati y'abanyekongo ubwabo, hagakurikiraho gukemura ikibazo cy'umutekano hagati y'u Rwanda, Congo n'akarere muri rusange, ubundi hagakurikiraho ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hagati y'Amerika, u Rwanda na Congo n'akarere muri rusange. US, DRC, Rwanda, and the region. I said, I thought this was a wonderful thing. We really embraced it. We said, oh, this is Nabonaga ari inzira izazana igisubizo kirambye. Twabyakiriye na yombi. Ntibyatinze tuza kubona ko twashyizwe mu mutego w'abantu bafite indi migambi. Ndabivuga kuko hari aho twageze bati M23 igomba kuvaho, FDLR ikavaho, ubundi tugacukura ibirombi, nta bindi. No M23, no FDLR, and we just walk to the mines and that's it. But we told them in our discussions, we kept telling the people, we said, fine. Mu biganiro twagiranye twakomeje kubabwira tuti muzakora ibyo mushaka, ariko se muteganyiriza iki aba baturage baharanira uburenganzira bwabo barimo AFC M23 n'abandi barimo bararwana mu bice bitandukanye by'igihugu, abandi barazenguruka isi mu ntambara barwana mu buryo bwa politiki. Ngira ngo mwarababonye barimo abayobozi b'imiryango ishingiye ku iyobokamana. Ni gute wumva ko ibyo bizavaho mu gihe cy'ako kanya kandi utakemuye ibibazo ubihereye mu mizi yabyo? Barakubwira bati twebwe ibyo twabishobora. Nuko uko haje ikivunge cy'abacanshuro, ni icyiciro cya kabiri cy'abacanshuro baje muri iriya ntambara.
other mercenaries hari icyiciro cya mbere cyabo batsinzwe bahabwa n'inzira mu Rwanda bataha iwabo. Haje abandi rero, abo bo noneho bahuye na wa murongo mushya uhari w'uburyo bumva bakemuramo ikibazo. Nibo bayoboye ibintu. Mu gihe mbere havugwaga gusenya FDLR na M23, ubu noneho byahindutse gusenya M23 bakareka FDLR, kuko iyo FDLR irimo gukorana n'uruhande babogamiyeho rwa guverinoma ya Congo. Ibyo bimenyetso byose barabizi. Ikintu kijya kigorana muri ibi bintu bya politiki n'umutekano mpuzakarere ni uko hazamo abantu baba bibwira ko aribo bagomba kugena ngo uku niko kuri, ibigomba kubaho nibi, wowe ukaba utegetswe guceceka. Ngibyo ibyo tubona muri iki gihe. Muri iki gihe ibyo tubona ni ukuvuga ngo uriha kumvuguruza ndagufatira ibihano. Ngibyo uko bihagaze. For the rest, you just shut up. That's what is going on. Today, what is going on is if you raise an argument, you say, oh, you know what, I'm going to sanction you. that is the argument. Now, something I shouldn't forget, I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months, hari ikintu navuze ntaza kwibagirwa kugarukaho kijyanye n'inkuru nababwiye mbere. Mu byumweru bishize cyangwa amezi ashize, hari imirwano n'ubwicanyi byabereye ahitwa mu Minembwe. Ni agace gatuyemo abanyamurenge n'abandi. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling ikintu people giteye agahinda, ubwo twatangiraga ibiganiro n'abanyembaraga, twaberekaga ibibera muri Congo bigaragara. Twarababwiye tuti abaturage barimo kwicwa, drone zirabarasa nta kurobanura mu masoko no mu nsengero. Abantu benshi barishwe. Nizere ko hari igihe abantu bazajyayo bagakora iperereza bakamenya ukuri. Igiteye agahinda ni uko muri ibyo biganiro twahuriragamo hari uwavuze ati mwizana icyo kibazo cy'abicwa ntabwo bibareba. Kuri njye ibyo ni nka ya nkuru ya Paul Diju nababwiye. Ni ukuvuga ngo abo bicwa bazizwa ubwoko bwabo ntawe bareba, ntawe ukwiye kubitaho. Ni ukuvuga ngo vuga uvuye aho tuzabica byanga bikunze. Ndimo ndavuga ukuri kwambaye ubusa. Ni nko kuvuga ngo vuga uvuye aho ntibikureba. Nta n'uwavuze ati ufite amakuru yizewe ko barimo kwicwa. Kuri bo barakubwira bati ntibikureba. None se niba bitandeba, nibura wowe ntibigomba kukureba? Kuki wumva bitakureba kandi ahubwo ibintu birushaho kugira udubi aho bishobora kutagira igaruriro? Kuri ubu baratubwira bati mukureho ingamba z'ubwirinzi. Icyo bashaka ni ukubarebera batera inkunga FDLR bafatanya n'igisirikare na guverinoma bya Congo, ubundi bakibonera ibyo bashaka bakakubwira bati vuga uvuye aho. Nibyo barimo kutubwira, kubwira abantu ngo vuga uvuye aho. Koko nkeka ko ibintu bizabagora kurusha uko babitekereza. But making people shut up, just shut up, I think it's going to be probably more difficult than people think. To say
We will support those who want to bati come and tuzafasha abantu bafite umugambi wo kuza bakabica nk'uko babishe mbere, ubundi twe tubijyane mu murongo dushaka. so shut up. Bati ahubwo muvuge muvuya, Well, uzanshecekesha I ari only uko shut up napfuye. when I'm dead. That's when I'm coming. Absolutely. That is the only way to make me shut up. Nuko biri, That's it. niyo nzira yonyine yatuma unsheshekesha. For the, Nuko biri, belittling everything and ibintu byo gufata buri kintu making it look ukagisuzugura like some people's cyangwa lives gufata are ubuzima bw'abantu ukabugira ubusa, sinzi. just Iyo politike siyo ngenderaho, siyo politiki RPF igenderaho. I don't know. Turi igihugu gito, It's not my politics. kiracyiyubaka mu nzego zitandukanye. We are a small country, very insignificant in many ways. You can do much harm to us, Ushobora kutubabaza uko ushaka, granted. ariko kutubuza uburenganzira bwo kubaho Wishing us away byakugora. is not a big thing. It's not a Ntabwo watubuza kubaho. Ushaka kudukura ku isi? wishing us away just and to say Batangiye bavuga disappear. bati FDLR tuzayirandura, bati M23 tuzayirandura. They make it disappear. None ubu mu byo bavuga ni nk'aho bagira bati By extension, they were yewe saying, nawe even Rwanda you, Rwanda, will make you tuzagukura ku disappear. ikarita. Well, I can't invite it. I can't wish to have such a thing. But when it comes, when I have not been able to avoid it, Ni ibintu umuntu atakwihamagarira, ariko nyine igihe bazaba ari wo murongo bafashe bazabibona. I only wish you Ndifuza ko mwebwe Banyarwanda, njye nta bwoba mfite rwose, myself, mwaba munteye agahinda mwumva ko muzajya mu rugo mukaryama mugasinzira, you will find everything ibintu bikabizanira mutiyushya kuye. without having to invest in it. If you are there waiting for handouts, or for people to do you a favor so that you can live, Nimwiberaho mugategereza inkunga, it would ukabaho ubeshwaho n'abakugiriye impuhwe, be very sibyo? sad, Byaba bibabaje. sad, and it will be Byaba ari uguta umwanya n'agaciro byacu. value wasted. I hope that will not happen. And for that, I wish everybody well and a very good meeting, and Ndabifuriza inama nziza. I hope to see you next time. Thank you. Tuzasubira ubutaha.